দেখছেন বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ একসাথে। প্রিয় দর্শক, শুরু করছি বাংলা চ্যানেলের বিশেষ সাপ্তাহিক আয়োজন অল্প কথায় সাফল্য গাথা পাওয়ার্ড বাই হক অ্যান্ড সান্স। আমাদের আজকের এই পর্বে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন তরুণ এবং প্রতিভাবান বেঙ্গলি আমেরিকান। তার নাম মিস ফৌজিয়া জে চৌধুরী। এই মুহূর্তে তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছেন আমেরিকার বিখ্যাত নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে। অ্যাট দ্য সেম টাইম তার আরও কিছু বিশেষ পরিচয় রয়েছে। তিনি শাহ গ্রুপের কো-ফাউন্ডার এবং শাহ ফাউন্ডেশন এবং দর্শক নন্দিত বাংলা চ্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। চলুন তার সাথে আমরা এখন কথা বলি। মিস চৌধুরী, হাউ ইউ ডুইং? Hi, assalamu alaikum everyone. Ramadan Mubarak to all of my viewers. How are you doing today? Thank you very much. Yes, I'm doing fine. And you know that coronavirus actually spreads its tentacles around the world. So at this period, it's really tough to stay well, but alhamdulillah, we are doing fine. Thank you very much. So again, welcome to our program. But first thing, I would like to know that when actually you reached America? First of all, thank you so much for having me today. Okay, so the first thing first, right? I moved here about 4 years ago. All right. So we know that there is a big difference between Bengali culture and the American culture. So how did you cope with that? Well, definitely there is a big cultural gap, especially Bengali culture and American culture for sure. But what was very useful for me, because I moved from a city, which is Delhi, the capital of India. So it was pretty much easier for me. That transition was pretty easy, but the only problematic part will be the work culture. Here you have to work full-time, be a full-time student, like you have to do everything by yourself basically. You know, if you're not doing it, nobody is going to do it for you. So that I would say that definitely that part was the hardest part. It wasn't even the cultural part, but mostly like the lifestyle, the work ethic in America. Yes, I understood. So আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি দিল্লি থেকে আমেরিকাতে গিয়েছিলেন, definitely it's still like an Asian culture and also the American culture, right? So what are the difference you found there? So the differences, I would say definitely the cultural difference. And the hardest part is finding that balance where you are American enough to be with American people, right? And also be cultural enough on your culture, whether you are Bangladeshi or you're Pakistani or you're Indian, right? Being closer to your culture, you have to find that balance. So definitely like the clothes, food, the language you speak, the values you hold, and like living with your family. A lot of like American kids, you wouldn't see them living with their families, they move out. And also like the kids, the South Asian kids who are born here in America, they also tend to move out. So it's kind of difficult, but I feel like what is very helpful is to have an open mindset and be open to a different, you know, perspective, different things or different values, and still sticking to what you believe in. So also I actually went through your profile. I found that you are actually studying at New York University. So how you reached to that level, to the postgraduate level, and what will be your advice to the Bengali community students? Oh my God, that has definitely been a journey to go to NYU. It has always there back in my head that, yeah, I want to go to NYU, but I did not know how am I going to get to NYU, but like working hard, being consistent, being persistent, and
most importantly, being passionate about what you are trying to do in your life. Otherwise, you won't be able to reach where you want to be. When I moved here 4 years ago, I started with community college. And this is like the biggest advice I could give to anyone who's coming from a whole different country. When you start going to school here, people call college school here. So when you start going to college here, first thing first, you should get enrolled in a community college. So it's a 2-year college where it's pretty easier for you to like get through the transition from moving from a different country. And also in terms of like the workload, it will be lighter. Okay. And then eventually after you graduate from community college, you transfer to a 4-year college, and then you graduate from there within 2 years. So you're done with your college, and then on to the next step, right? So one of the advices I would give is definitely get enrolled into a community college. Do not look for like getting into big colleges, because it will really, really be exhausting mentally, and you won't be able to like keep up with it, because also you have to support yourself financially, not to forget about that. So when I was in college, throughout my 4 years of college, I was working full time to support myself financially. So definitely you have to, and also when it comes to working full time, you have to have an open mindset in terms of the work you do on the side, because you cannot look down upon any kind of work you do here, because everyone is working very hard, right? And everyone gets equally respected regardless of what you are doing. So you have to be really open in terms of, you cannot act like, oh, I don't want to do that job, you know? Your focus should be like, okay, I need to take that job. I need that money for my school. Things are eventually going to get better. Third, I would definitely say that when it comes to that, if you have financial issues, like obviously like when you're moving from a different country, you're starting from scratch. So money would be a big factor, right? So it will be very easy for you to know in the beginning what you really want to do, because it will help you to map it out for yourself. So you can see where your life is going. So I'm going to be honest, when I moved here, I did not know first year what I wanted to do, but I picked a major, which is a common major. I just picked that, and I was like, okay, let me see where life takes me, right? And then eventually I started to talk to more people, started to reach out to like my professors, and also make the most out of getting all the resources the college was providing, which is one of the another amazing things in colleges here. They provide amazing resources to you, whether it's like therapy or like career counseling, or the professors, or name it. You just name it, you will have all those resources. So try to make the most out of it, because you're paying for it. দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কথার মধ্য দিয়ে আমরা অনেকগুলো অ্যাডভাইস পাচ্ছি, এবং দর্শক আমাদের অতিথির সুবিধার্থে আমরা কনভারসেশনটি মাঝে মাঝে ইংলিশে করতে হচ্ছে আমাদের। আমরা আশা করছি আপনাদের কাছে এটা বোধগম্য হবে। ফৌজিয়া জে চৌধুরী যেটা বলছিলেন যে তিনি যখন পড়াশোনা করতে গিয়েছেন, তিনি কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রেখেছেন, টিচারদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন, এবং সেই সাথে তার কাজগুলো কিন্তু সহজ হয়েছে। এবং তিনি আরেকটি কথা বলছেন যে সেখানে হার্ড ওয়ার্কের প্রয়োজন হচ্ছে। সো ডেফিনেটলি যে কোনো কাজ করতে গেলে হার্ড ওয়ার্কের প্রয়োজন হয়, এবং তার এক্সাম্পল আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি নিউ ইয়র্কের যে ইউনিভার্সিটিটি রয়েছে সেখানে কিন্তু তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে পৌঁছে গিয়েছেন, এবং তার কাছ থেকে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমরা আসলে অনেক কিছুই আশা করতে পারি। মিস চৌধুরী, আই এম কামিং ব্যাক টু ইউ এগেন। নেক্সট আই উড লাইক টু নো দ্যাট you are doing so many things. At the same time, we found that you are the co-founder of Shah Group, and also you are the vice president of Bangla channel and for the Shah Foundation. So how you can manage all the things? Okay, আমি একটু ট্রাই করব বাংলাতে বলতে। আমার বাংলা তো ভালো না, but I am going to try my best. So আমি বলবো, I could have it through balance. Balance অনেক important. Like you have to have a balance in your life. And what really helped me to have that balance is being punctual. Punctuality is must. Like time is money, money is time. Like trust me, like you have to respect your time
other people's time for you to reach where you are. So when you know, যখন তুমি জানো, like you have to juggle so many things. অ্যান্ড অ্যানাদার থিং আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার শাহ ফাউন্ডেশনকে নিয়ে আপনি অদূর ভবিষ্যতে আসলে আপনার পরিকল্পনাটা কি? হোয়াট ইজ ইয়োর প্ল্যান রিগার্ডিং শাহ ফাউন্ডেশন? So in the future, what I'm gonna do, so my career is based on like service to public. So that's what I'm trying to do. And in the future, I will be able to provide therapy to people, especially the immigrants who move here from different country. So obviously, like our foundation could be a really great platform for me to provide those services. So hopefully I'll be able to support the immigrants who move from a different country. অ্যান্ড এই মুহূর্তে যারা বাংলা চ্যানেল দেখছেন, এই চ্যানেলটিরও কিন্তু আপনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। সো বাংলা চ্যানেল তথ্য এবং প্রযুক্তিতে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং দর্শকদের মাঝেও কিন্তু বেশ সাড়া ফেলেছে চ্যানেলটি। এবং এই চ্যানেলকে নিয়েও আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাচ্ছিলাম। इस चैनल को लेके, to be honest, this is my input right now. ये मेरा input है. Like I'm doing this interview and trying to spread awareness within people, within the community. And yeah, like I haven't planned anything yet that how am I going to take it, but this is what I'm trying to do, like little by little. So yeah. নাইস টু নো। এবং আশা করছি দর্শকদের পুরো পৃথিবীতে এই চ্যানেলটার বার্তা পৌঁছে যাক এবং সেই সাথে আমরাও আশা করছি মানুষকে অনেক ভালো কিছু দেওয়ার জন্য। মিসেস জে চৌধুরী, আমি আপনার কাছে এখন জানতে চাইবো আপনার পাস্ট টাইমগুলো, হাউ ইউ স্পেন্ড দ্যাট, পাস্ট টাইমগুলো কিভাবে কাটান? Wow. When someone asks me this, I just tell them like I love to work. All I do is work all the time. But a couple of things I like to do is working out, taking dance classes, or going in the nature, traveling. So whenever I get some time, I do that. But to be honest, for the most part, I always work because the work I'm doing, it makes me happy. So like that's the only important thing for me. Yeah. মিস জে চৌধুরী, আমরা ফিরে আসছি আপনার কাছে। এই মুহূর্তে আমরা নিব ছোট্ট একটা বিরতি। বিরতির পর ফিরে আসব আবারও আমাদের অনুষ্ঠান অল্প কথায় সাফল্য গাথাতে। আবহমান বাংলার রান্নাঘরের সেই সুবাস, সেই স্বাদ, মায়ের মমতা মাখানো খাবারের সেই অনুভূতি ৯০-এর দশক থেকে প্রবাসীদের ঘরে ঘরে দেশীয় পণ্যের স্বাদ এনে দিয়েছে স্বনামধন্য হক অ্যান্ড সন্স এবং নিউ হক অ্যান্ড সন্স। রাঁধুনি, রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের আসল পণ্য মানেই নিউ হক অ্যান্ড সন্স। গুঁড়া মশলা থেকে শুরু করে আচার, চাল, সব গৃহস্থলী পণ্য। স্কয়ারের পণ্য সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একমাত্র পরিবেশক। আসল পণ্য কিনতে নিউ হক অ্যান্ড সন্সের কোডিং দেখে কিনুন। নিউ হক অ্যান্ড সন্স, প্রবাসী বাঙালির বন্ধু। মেগা হোমস রিয়েলটি, স্বপ্ন আপনার, দায়িত্ব আমাদের। পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে। মেগা হোমস রিয়েলটি, বাই, সেল, রেন্ট, ইনভেস্ট ও শর্ট সেল। আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি। মেগা হোমস রিয়েলটি, কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম, 3211 35th Avenue, Astoria, New York 11106। টেলিফোন 9175354131। ইমেল moinul4@gmail.com। দর্শক, ফিরে এলাম বাংলা চ্যানেলের সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন অল্প কথায় সাফল্য গাথা অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন আমাদের বিশেষ অতিথি মিস ফৌজিয়া জে চৌধুরী। চলুন তার সাথে আবারও আমরা কথা বলবো। মিস চৌধুরী, আপনাকে আবারও স্বাগতম আমাদের অনুষ্ঠানে। দিস ইজ দ্য টাইম অফ করোনা ভাইরাস, সো ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি টাফ ফর আস টু গো আউটসাইড। উই ক্যানট মুভ ওয়েন এভার অর হোয়াট এভার উইড লাইক টু ডু। সো এই সময় আপনি সাইকোলজির একজন স্টুডেন্ট, আমি সেটাও দেখতে পাচ্ছি। সো মানুষের যে এই যে একটা মানসিক চাপ, একটা প্রভাব পড়ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর,
এই মুহূর্তে আসলে কি করা উচিত আমাদের সবার? The best advice what I would like to give to all the viewers, and also this advice I gave to myself when things were really bad in the United States, that coronavirus is there, right? That's the problem. It's an issue. It's there. We don't have control over it, but what we have control over is the mindset, how we look at it, how we can make the most out of the worst time right now, right? Yeah, take some time off for yourself, because all we do is, ever since we come to this world, it's work, work, work all the time, right? We don't have time for ourselves. We don't have time for family, because we always have that urge to go to certain next level. What's the next thing we are going to do? So this is the best time to take a step back for yourself and really thinking how you can improve yourself as a person. And when you are personally a better person, you are able to deliver the best to other people. রাইট। তো এই সময়ে আপনি ফ্যামিলির একটা বন্ডিংয়ের কথাও বলছিলেন, যে ফ্যামিলিকে একটা সময় দেওয়ারও আমাদের সুযোগ হয়ে গিয়েছে করোনা ভাইরাসের এই সময়টুকুতে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন্টারনেট যে প্রযুক্তি, যে টেকনোলজিটা আমাদেরকে কিন্তু ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। এবং আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকার যে কমিউনিটিগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট যে ব্যাপারটা সেটাও কিন্তু বড় একটা হয়ে দেখা দিচ্ছিল। হোপফুলি এটা কমে আসছে, কিন্তু ঘরে বসেই আসলে আমাদের বাঙালি কমিউনিটির যে সবাই আছেন, তরুণরা বিশেষ করে, তারা আসলে কি করে সময়টা পার করতে পারেন? Trying to learn new skills. There are so many things you just said. There are so, like, internet is so prevalent right now, right? And there are so many things to do on the internet. Like, maybe you can take a course, or maybe you can learn a new skill, or maybe you can take some classes online. So this way you can keep yourself occupied. And if you have those privileges to go maybe in the nature where there are less people, being in the nature, go for a hike, or like ride a bike. If you have those privileges, maybe do that. If you don't, then maybe. All right. So এবার আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে শাহ ফাউন্ডেশনের কথা আমি আবার বলছিলাম, যে আপনারা করোনা ভাইরাসের সময়ে অনেকভাবেই হেল্প করেছেন বাঙালি কমিউনিটিকে, ওখানে যে আমাদের কমিউনিটিটা রয়েছে। তো এই যে হেল্প করতে গিয়ে আপনারা মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছেন, এবং মানুষকে হেল্প করতে পেরে আপনারা নিজেরাও অনেক আনন্দিত হচ্ছেন। সো এই জিনিসটা আসলে আপনাদের করার জন্য তো সার্টেন প্রসিজার মেনটেন করতে হয়। সো এই জিনিসগুলো আপনারা কি করে ম্যানেজ করেন? Just be true to yourself, and like, our company is the reflection of us as a family, and we have always been that family. Our team and everyone, we have been that family who has always wanted to give back to Bangla channel team, who has always been wanting to give back in the community. So we don't have to pretend that we are someone else. It always reflects through our work and through our passion to serve in the community. জানতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আমরা আশা করব দর্শকরাও সেটা বুঝতে পারছেন। আমি এবার একেবারেই পার্সোনাল কিছুতে চলে যাচ্ছি। আপনার পছন্দের খাবার কি? পছন্দের খাবার? রাইট। আম্মুর হাতের খাবার, like anything she cooks, I love it. She is an amazing cook. I've been telling her ki ammu tumi ei tomar restaurant open karo, like people are going to go crazy. মায়ের হাতের রান্না অবশ্যই শুনতে বেশ ভালো লাগছে জানতে পেরে। বাংলাদেশে আপনি যখন আসেন ঠিক কোথায় যেতে পছন্দ করেন? Definitely Dhaka, because it feels closer to being in the city. So definitely Dhaka. All right. আপনি নিউ ইয়র্কে থাকছেন, নিউ দিল্লিতে আপনি থেকেছেন, আপনি ঢাকার পরিবেশটাও দেখেছেন। তো অনেকভাবেই বলা হয় ঢাকা হচ্ছে বিশ্বের পলিউটেড সিটিগুলোর মধ্যে একটা। সো এই যে সবগুলো এক্সপেরিয়েন্স থেকে ঢাকাকে যদি আরও উন্নত করতে হয়, তাহলে ঠিক কোন কাজগুলো করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
First thing first, the traffic system and transportation. I think those two things are very important and need to be fixed. Like, I remember যখন আমি Bangladesh visit করছি, from the airport to go to the hotel, আমাকে লাগছে more than 2 hours, and the commute was supposed to be only 30 minutes. So definitely working on the traffic situation and transportation. রাইট। এবার আবারও জানতে চাইবো যে জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিসের প্রশাসন তারা নতুন ধরনের পলিসি নিয়ে এসেছেন। তো এই যে পলিসিগুলো, এগুলো বাঙালি কমিউনিটি যেটা রয়েছে আমাদের নিউ ইয়র্কে, সেই কমিউনিটিটাকে কিভাবে পজিটিভলি অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট করবে? Yes. So what I'm going to say is that the current government in the United States is pretty inclusive, and they do definitely respect all the immigrants, refugees in the United States, right? And they have been saying that they are for the people. We still have to see the work, but the most amazing part is that they are pretty inclusive. So it has really impacted nicely the Bengali community, like the other South Asian communities. So let's see, hoping for the best. Hoping for the best. রাইট। করোনা ভাইরাসের এই সময়ে আপনি বলছেন যে আপনি অনেকগুলো কাজের মধ্যে জড়িত, আমরা দেখতেও পাচ্ছি সেটা। তো এই ক্ষেত্রে আপনি আসলে নিজেকে কি করে প্রোটেক্টেড রাখছেন ফ্রম গেটিং ইনফেক্টেড ফ্রম দ্য ভাইরাস, অ্যান্ড আপনার অ্যাডভাইস কি থাকবে আদার্স পিপল হু আর অলসো ওয়ার্কিং? So the question is, how am I keeping myself positive? Yes, how are you keeping yourself positive and keeping yourself protected from the virus as well? Okay, so first thing first, getting vaccinated. So I got my vaccine. You all should get your vaccine. That's the most important thing. And keeping your mask on all the time, unless, like, majority of the people get vaccinated. Keep sanitizing and try to avoid going the crowd. Like, you can hang out with your friends or with immediate people you're close to, you know them and you meet them on daily basis. So that's the practical part of COVID, but keeping yourself positive, again, as I said, changing your mindset, looking at the positive side of it, as in what could you do best for you? Like, you get to stay home, you get to work from home, you don't have to do that commute and travel for 2 hours to go to work or 1 hour to go to work. Reading books, listening to podcasts, working out, joining like classes and stuff. So, just shifting your mindset and looking at the positive side of it. And a lot of people are very religious, remembering God will give you a lot of strength. And right now it's Ramadan, is the perfect time to do that. And everyone's prayers will be counted. So it's a beautiful time to do all of that. Quite impressive. মিস চৌধুরী, এবার আমি জানতে চাইবো যে আসলে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি, আসলে আপনি নিজেকে কি হিসেবে দেখতে চান এবং মানুষের জন্য আপনি কি করতে চান? My future plan? Right. Okay. Definitely in the future, I want to have my own private practice and provide mental health services to people. So that's one of my biggest goals in my life, because I have been always wanting to do things for the public. And I think mental health is not something which is being talked enough, and it's very important. Look at it that way. When you get sick, when you get colds, you go to your doctor for normal checkup, right? But what about those hiccups mentally, right? When you are like sad, when you're upset, or when you're going through things, what about that? Who's going to talk about that, right? So one of the biggest goals definitely I have is to have my own mental health practice and having clients and bring more awareness around mental health, and definitely working with the channel, working with the foundation, and giving my input, what I bring on the table. So yeah, so far that's my plan, and inshallah it will work out for the best, because I have only good intentions for people. So yeah, inshallah we hope it will work out. এবং আপনি মেন্টাল হেলথের কথাটা যেটা বলছিলেন, এটা কিন্তু আপনি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া দুটো দেশই দেখেছেন। এই দুটো দেশগুলোতে, বিশেষ করে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে মেন্টাল হেলথটা পুরোটাই নেগলেক্ট করা হয়।
সেক্ষেত্রে আপনার রুট বাংলাদেশে এবং ইন্ডিয়ায় দুটো দেশেই রয়েছে। সো এই দুটো দেশের জন্য আসলে মেন্টাল হেলথ ইমপ্রুভমেন্টের ব্যাপারে আপনি কি করতে চান? Thank you so much for this question. Because when I was in India, because for the most part I was raised in India, even though I'm from Delhi, which is the capital of India, right? We all will think that, okay, so people probably will talk about these kind of things, right? These kind of things are important. But unfortunately, whenever like throughout my school life, I never heard of people talking about it, right? People only talk about, okay, why are you not getting A plus in your class? Why are you not getting 100 in your class? But let's talk about the real issue. Why is it not happening? Why is the kid acting up, right? Nobody talks about the deep issues, but people see things on the surface. That's the issue. People out here killing other people, committing suicide, killing your own parents because you're depressed or you're like mentally you have some problems which you need to work on. Nobody talks about that, but people talk about, oh, this is what happened. It's an unfortunate, thing happened to that family or that person or whatever, right? So I think it's really important. People are actually talking. I don't know about the Bangladesh situation, but at least in India, in like the bigger cities, people are actually talking about mental health and they're actually taking more stand on it. So I feel like talking more about it, like especially students like me, people who are of my age, they should start talking about it within their families. That's the first step because change starts from home. So if we don't work on the change within our households, we cannot expect to see that change in the world. So that would be advice. So start from yourself, start from your own family. অত্যন্ত সুন্দর অ্যাডভাইস, এবং আপনার এই যে প্রত্যাশাগুলোর সাথে সাথে আমরাও আশা করছি আমরা নতুন একটা পৃথিবী পাব, এবং সেই সাথে আপনার যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, শাহ ফাউন্ডেশন, বাংলা চ্যানেল, আমরা আশা করছি আমরা নতুন তথ্য সেক্ষেত্রে মানুষকে দিতে পারবো। মিস চৌধুরী, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্যে, এবং আপনার যে অ্যাডভাইসগুলো, আপনার পরামর্শগুলো আমরা আশা করব আমাদের সবার কাজে লাগবে। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। Thank you so much for having me today, and I'm so sorry to the viewers that I couldn't speak in Bangla or Hindi. It's tough. It's really difficult, trust me, but I hope so they put the translation. And all I want to say that thank you Bangla channel team for having me today, for all the work you all do, and thank you for watching us today. And I hope my insights will help you grow. And take care everyone. You're most welcome. টেক কেয়ার ইয়ারসেলফ। দর্শক, এই ছিল আজকে আমাদের অল্প কথায় সাফল্য গাথা অনুষ্ঠানে, আর আমাদের সাথে ছিলেন মিস ফৌজিয়া জে চৌধুরী। তিনি শাহ গ্রুপের কো ফাউন্ডার এবং সেই সাথে বাংলা চ্যানেল এবং শাহ ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্টও। আমরা আশা করব তার কথাগুলো আমাদের চলার পথে উপাদেয় হয়ে থাকবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাথে থাকুন বাংলা চ্যানেলের।